ভারতের গর্ব একদিকে চন্দ্রয়ান-3 আরেকদিকে আদিত্য এল1 যা এখন ইতিমধ্যে সমস্ত জায়গায় একেবারে শিরোনামে। আদিত্য এল1 মিশন লঞ্চ। সতীশ ধাওয়ান স্পেস সেন্টারে বিপুল সংখ্যক লোক জড়ো হয়েছে। ইসরোর সৌর মিশন আদিত্য এল1 এর উৎক্ষেপণ প্রত্যক্ষ করতে শ্রীহরিকোটার সতীশ ধাওয়ান স্পেস সেন্টারে বিপুল সংখ্যক মানুষের জড়ো হয়েছিল। ভারতীয় জ্যোতির্পদার্থবিদ্যা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অন্নপূর্ণী সুব্রামণিয়াম ইসরোর আদিত্য এল1 মিশনের বিষয়ে কথা বলার সময় ইসরোর সূর্য মিশনের জন্য ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ অ্যাস্ট্রোফিজিক্সের অবদানের বিবরণ শেয়ার করেছেন। তিনি জানান যে আদিত্য এল1 এর প্রধান যন্ত্রটি যিনি দৃশ্যমান লাইন নির্গমন করোনাগ্রাফ VLC তাদের বিভাগ পাঠিয়েছে। তিনি বলেন, আমরা এই বিষয়ে বিশেষ মিশনের মূল যন্ত্রটি পৌঁছে দিয়েছি যা হলো দৃশ্যমান লাইন নির্গমন করোনাগ্রাফ। এটি সর্বদা একটি সম্পূর্ণ সূর্যগ্রহণ করবে এবং যেহেতু এটি এল1 এর রয়েছে সেখানে সূর্যের একটি বাধাহীন দৃশ্য দেবে। এটি সূর্যগ্রহণের মধ্যে সবসময় দেখতে পাবে। এটি হবে প্রথম মিশন যা করোনার ভেতরের অংশের দিকে নজর দেবে। ইসরোর মতে আদিত্য এল1 হলো প্রথম মহাকাশ ভিত্তিক ভারতীয় মিশন যা সূর্য অধ্যয়ন করবে। মহাকাশযানটি পৃথিবী থেকে প্রায় 1.5 মিলিয়ন কিলোমিটার দূরে সূর্য পৃথিবী সিস্টেমের ল্যাগ্রেঞ্জ পয়েন্টে এল1 এর চারপাশে হ্যালো কক্ষপথে স্থাপন করা হবে। ল্যাগ্রেঞ্জ পয়েন্ট হলো যেখানে সূর্য এবং পৃথিবী উভয়েরই মহাকর্ষীয় টান সমান হয় এবং সৌর ক্রিয়াকলাপ পর্যবেক্ষণের জন্য, উপগ্রহ স্থাপনের জন্য এবং বাস্তব সময়ে মহাকাশ আবহাওয়ার ওপর এর প্রভাবের জন্য সহায়ক। এল1 পয়েন্টের চারপাশে হ্যালো কক্ষপথ স্যাটেলাইট স্থাপন করার ফলে কোনো গোপন এবং গ্রহণ ছাড়াই সূর্যকে ক্রমাগত দেখার সুবিধা রয়েছে। এটি পর্যবেক্ষণ এবং অধ্যয়নের জন্য 7টি পেলোড রয়েছে। The main instrument on this particular mission, that is the visible emission line coronagraph. This is basically the coronagraph, which would mean that this will make an eclipse, total solar eclipse, all the time. And since it is in the L1, where it will give an unobstructed view of the sun, it will see the sun in eclipse all the time. Now, why do you want to see the eclipse, sun in eclipse all the time? The question is, you have to see the corona and where it originates. And where does this coronal mass ejections originate? So this will be the mission for the first time looking at the most inner part of the corona where no other missions could actually have seen. So that's the most important part of this particular instrument, VLC. Along with other instruments, it will also study the sun, the corona, the solar wind, the space weather, etc. PSLV এক্সেল এর তার কাজ করছে। আদিত্য এল1 এর সফল উৎক্ষেপণে প্রাক্তন ইসরো চেয়ারম্যান GM নায়ার ইসরোর সূর্য মিশন আদিত্য এল1 এর সফল উৎক্ষেপণের বিষয়ে মাধবন নায়ার বলেছেন যে লঞ্চ যান PSLV যথারীতি তার কাজ করেছে। PSLV এক্সেল যথারীতি তার কাজ করছে। এটি একটি খুব সুনির্দিষ্ট গতিপথ ছিল এবং এটি পৃথিবীর কক্ষপথের চারপাশে নেওয়া হয়েছিল। এখান থেকে মোটরগুলি চালানোর জন্য সঠিক দিক নির্দেশ এবং অভিযোজন নির্ধারণ করা হবে। তারপরে ল্যাগ্রেঞ্জিয়ান পয়েন্টে যাত্রা শুরু করার জন্য উভয় মহাকাশযানের থ্রাস্টারগুলি পরিচালনা করার জন্য আদেশ জারি করা হবে। এটি এমন একটি বিন্দু যেখানে পৃথিবী এবং সূর্যের মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র একে অপরকে বাতিল করে। মাধবন নায়ার এটাই জানান। It was a very precise trajectory and it has been taken around the Earth orbit. From here, the correct direction and orientation for firing the apogee motors will be decided, and then later the commands will be issued for operating the thrusters on board the spacecraft for commencing its journey to the Lagrangian point. Lagrangian point is the location where the Earth's gravitational field and the sun's gravitational field more or less cancel each other, and with minimum energy we'll be able to position the spacecraft there. In addition, of course, it provides an opportunity for continuous observation of the sun and communication with the planet Earth. So that way it is going to be a permanent observatory in space, and it's going to take almost about 150 days before it reaches that spot. And this journey is going to be really a hard one. We had to keep a close watch as to the trajectory of the spacecraft, give mid-course corrections as and when needed, and finally arrive there at the Lagrangian point. After reaching there, the instruments will be switched on and making observation of the sun as well as the ambience around the Lagrangian point. The study of the sun is very, very important because it provides the entire energy which is required for sustenance of life and the existence of planet Earth itself. So that way, understanding the various phenomena which is taking place on the solar surface and its corona, and the type of the fusion reaction which takes place there, the solar storm, the magnetic storms, the particle emission, all this becomes very important parameters. This is very important especially in understanding the space weather,
where the satellites and others survive. Quite often these satellites are affected by the radiation from the sun, especially the particle radiation, and advanced warning signal we will be able to get from this location. In addition, of course, the variation. ভারতের জন্য সানশাইন মুহূর্ত। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং আদিত্য L1-এর সফল লঞ্চের প্রশংসা করেছেন। ভারতের প্রথম সৌর মিশন আদিত্য L1-এর সফল উৎক্ষেপণের জন্য ইসরোকে অভিনন্দন জানাতে গিয়ে কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং বলেছেন যে এটি ভারতের জন্য একটি সূর্যালোক মুহূর্ত। পরে তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, ভারতের মহাকাশ খাতের জন্য নতুন দৃশ্য খুলে দিয়ে এবং আমাদের আকাশের সীমা নেই বলে এটি ঘটানোর জন্য প্রধানমন্ত্রী মোদীকে ধন্যবাদ। তিনি যোগ করেছেন যে ভারতীয় বিজ্ঞানীরা বছরের পর বছর ধরে দিনরাত কাজ করে চলেছেন, কিন্তু এখন এসেছে ইঙ্গিতের মুহূর্ত, জাতির কাছে প্রতিশ্রুতি মুক্ত করার মুহূর্ত। Congratulations, ISRO. And while the whole world watched this with bated breath, it is indeed a sunshine moment for India. Thank you, Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, for making this happen by opening up new vistas for India's space sector and telling us that sky is not the limit. Thanks also, Honorable PM, for giving us the confidence, the courage and the conviction to reach out to the stars and to discover the mysteries of universe beyond. And thanks also for making us realize the enormous potential of our space fraternity. Ladies and gentlemen, Indian scientists had been working, toiling day and night for years and years together, but now comes the moment of vindication, the moment of redeeming the pledge to the nation. And coming close on the heels of successful Chandrayaan-3 landing, the successful launch of Aditya L1 is also a testimony to the whole of science and a whole of nation approach with which we have sought to adopt in our work culture. While ISRO is credited in executing this mission, the science institutes across the country have come forward to contribute in one form or the other, in small measure or big, to this mission. To name a few, the Indian Institute of Astrophysics, Bengaluru, the National Aerospace Laboratories, the Tata Institute of Fundamental Research, Mumbai, the NGRI, Nagpur, the IIT Kharagpur, IIT Madras, IIT Delhi, IIT Mumbai, and the list is too long. But that, having said that, gives me the confidence to say that this day, the 2nd of September 2023, is a day of reckoning when we move on into the next 25 years of Amrit Kal, and Mother India pledges with the collective will and collective effort of our 140 crore children to reach and occupy the place of pride on the world pedestal. Congratulations once again, Chairman Somanath, the entire ISRO team. আমাদের বিজ্ঞানীদের অভিনন্দন। আদিত্য L1-এর সফল উৎক্ষেপণের জন্য ইসরো বিজ্ঞানীদের প্রশংসা করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদীও। ইসরো সফলভাবে সতীশ ধাওয়ান মহাকাশ কেন্দ্র থেকে সূর্যের কাছে তার বহু প্রত্যাশিত আদিত্য L1 মিশন চালু করেছে। PSLV C57.1 রকেটটি আদিত্য L1 অরবিটার বহন করে এবং সফলভাবে উত্তোলন করেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এক্স-এর গিয়ে সফল উৎক্ষেপণের জন্য ইসরো বিজ্ঞানীদের অভিনন্দন জানিয়েছেন। MOS জিতেন্দ্র সিংও লঞ্চটিকে ভারতের জন্য একটি সূর্যের আলো মুহূর্ত বলেও অভিহিত করেছেন। আদিত্য L1 মহাকাশ যানটিকে সূর্য পৃথিবী সিস্টেমের ল্যাগ্রেঞ্জ পয়েন্টের চারপাশে হ্যালো কক্ষপথে স্থাপন করতে হবে। এটি পৃথিবী থেকে প্রায় 1.5 মিলিয়ন কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। ল্যাগ্রেঞ্জ পয়েন্ট হলো যেখানে সূর্য এবং পৃথিবী উভয়ের মহাকর্ষীয় টান সমান হয়। L1 পয়েন্টের চারপাশে হ্যালো কক্ষপথ স্যাটেলাইট স্থাপন করলে কোনো গ্রহণ ছাড়াই সূর্যকে একটানা দেখার সুবিধা রয়েছে। ব্যুরো রিপোর্ট, 5 TV।